ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ವೋಲ್ವೋನಂಥ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ BN ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದೊಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ವೋಲ್ವೋ ಕಂಪನಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ವೋಲ್ವೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ವೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಸೇವೆನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ತಲುಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡಿನ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲಸಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತರಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೋಲ್ವೋ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ GV ರಾವ್ ಅವರು ಉಚ್ಚರಿಸಿದಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಬಸ್ನ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗು, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂಥ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ವೋ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ CSR ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಂಗರ್ ಅನ್ನಂಥ ಒಂದು ಪದ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಂಗರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಏನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನು ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಂಗರ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಂಗರ್ನ ಅಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಭರಿತವಾದಂಥ ಪುಡಿನ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 23 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, 5 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯನ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾನು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸುಮಾರು 252 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 17,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿತರಣೆ ಆಗಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ, ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. On behalf of Volvo Group and Annapurna Trust, I would like to extend a very warm welcome to all for this launch of the morning nutrition program in the Hoskote town. So on behalf of Volvo Group, we are very glad to support this initiative of the morning nutrition program. Our Deputy Director, Mr. Anjanappa, has explained in detail. Of course, Mr. Jayprakash also will explain. But one of the key driver for us from Volvo Group to consider this program for the entire Hoskote schools of the morning nutrition program. So we do understand in many of the villages, particularly in the morning time, the children come empty stomach to the class. The first meal what they have is the midday meal program sponsored by the government. So particularly when there is an empty stomach, the attention in the classroom will not be there. And also very importantly, the health of the children.
So when we talk about malnutrition, we all know that it is very high in our country. And in order to overcome this challenge, of course, there's a great scheme from the government about Shira Bhagya. They provide the milk. And then from the Annapurna Trust, at a state level, they have entered into an agreement to support on the morning nutrition program of the fortified ragi, which is the health mix. It's a nutritious supplement which has several advantages, which has got fiber, which has got proteins, vitamins, and many minerals. And this is very important for a healthy growth of the children. And this is what we have collaborated now along with the Kshirabhagya program of the milk supplied by the government, and the Annapurna Trust, through Annapurna Trust Volvo Group is supporting this 272 schools in Hoskote. Close to around 17,000 students will get benefited because of this program. So when it comes to the Hoskote, we have been working very closely with the Honorable MLA, Mr. Sharat Kumar Bachegowda, and also even the commissioners of the Hoskote in various programs. Today Volvo Group is working on mainly 4 key important programs. One is on the education, the other is on healthcare and well-being, the third is on the environment side. So when it comes to the education, we have been working at the grassroots level. I'm very glad to share that today in the schools, almost close to 30 government schools, we have provided the basic furniture, the tables, chairs, refurbished laptops in the Hoskote town. Many of the villages, if you are going around in the Hoskote town, in all the schools we have done. We have also renovated many government schools and also renovated the toilets, because very important, the hygiene for the students is very important. Particularly in government schools, we do have a challenge with the infrastructure, particularly when it comes to the toilets. We have been renovating the toilets in the schools and also supporting them for providing the libraries and also providing them the refurbished laptops. Recently, in order to improve particularly and also to increase the curiosity and also creativity of the students, we have been supporting with the STEM laboratories. Recently we have set up some of the digital classrooms also. In fact, the school here in Hoskote, the boys school, we have provided the STEM laboratory, and some of the schools we have provided Jadginahalli and Bailnarsaputla, Korati, and various other schools we have provided digital classrooms and all. So this is, we have decided that this is our mission, to see that every school, in all the government schools in the rural part of India, nobody should sit on the floor. The basic amenities once we provide them, because we do understand for a classroom, if somebody is sitting on the floor, if he has to sit for a long hours, the attention span will not be there. So that is one of the things which we have taken up. And also on healthcare side, I would also very glad to share that, of course, with the support of our Honorable MLA and the state government, we have also launched a program. In fact, it was launched in the Hoskote, and this is Wellness on Wheels. We have provided the first of its kind, the most sophisticated mobile clinic vehicle for screening of the cancer and heart screening. We have almost in the vehicle, we have ECG, 2D echo, ultrasound and X-ray. We have doctor consultations, cervical cancer, we have breast cancer, laboratory, everything is inbuilt into the vehicle. I'm very glad in Hoskote we have covered all the places. In fact, recently also we have, the commissioner also has joined in both the GH and all our, the panchayats and all, most of them covered. I'm very glad that it's a state level initiative. Right now, 6 districts we have covered, and this will be covering the other districts, and we will again come back to Hoskote. We want to go to each hobli. We want to go to each panchayat in the Hoskote, and because early detection can save lives. We know that these two diseases, particularly the cancer and heart, they are the most dangerous things. If they cannot be detected early, the chances of cure and chances of survival is very difficult. So with that objective of saving lives, we have collaborated with the Narayana Health, we have collaborated with Health and Family Welfare Department to mobilize the beneficiaries, and we are going across the state. In fact, 2 camps, I was very glad that one of the camp, when we did, Chief Minister himself attended the camp. He has visited this and highly appreciated. This was launched at the Health Department. Third important thing for Hoskote, we have been working on the environment, particularly in the solid waste management. I'm very glad to share that in the town of the Hoskote, earlier the solid waste which is collected every day in the morning, this was ending up in the landfills. So with the help of the municipality,
we have provided a dry waste handling plant. So what does this dry waste handling plant do? So morning when the solid waste is collected, earlier it was ending up at the landfills. Today, in the solid waste management dry waste handling plant, all the solid waste is segregated to plastic, metal, cloth, all kind of things, and entire this material will go for recycling. I'm very glad that we are very closely working with the government. It is running, and also I'm very happy to share that recently we have also provided lane composters, because the 2 vegetable markets and 1 flower market in the Hoskote, normally the rotten vegetables and flowers are dumped. So today it can be converted into a manure by composting them. So in the public park area, with the support of Hoskote Municipal Commissioner and the team, we have recently also introduced on this. When it comes to the early child education on the Anganwadi program, I'm very glad to say that, of course, with the direction of our Honorable MLA, close to about 7 Anganwadis we have completely renovated and redone. Wherever required, we have provided the compound walls, we have provided the playing aids in the internal, external playing aids, renovated the toilets and all. And very importantly, we have also constructed a 2-floor building here in the same campus of GKMES. The ground floor is the new Anganwadi. The top floor is the first time in the at least in this part of the region, we have a resource training center. This is for Anganwadi teachers. And with the help of the DD and CDPO, Mrs. Vidya and others, we have so far trained close to around 400 Anganwadi teachers here. And this is a continuous endeavor. We try to do that. So these are some of the initiatives we have already done. And also we are also discussing with Honorable MLA and all. We will also in the future also in the education front, definitely as DD has mentioned, we will also look out for further support from the Volvo Group side. And I would also like to thank our partners Annapurna Trust who have collaborated with us in this regard, and thank the entire school management and all the leaders who have joined here. Thank you for this opportunity. ಸದ್ಗುರು ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿ ಅವರು ಪಾದಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವಿವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ರಾಗಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಈ ಮಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವಿದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು CFTRIನಿಂದ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೇ ಸ್ವತಃ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಥರ 55 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದರನ್ನು ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರಹ 1 ಕೋಟಿ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 25 ಸ್ಟೇಟು 4 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಮಿನರಲ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಟಿಫನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಊಟನೇ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ 75% ಅಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನು ನಾವು ಈ ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ.